On devait toujours être là 45 minutes avant le début du vol. Donc on se levait vers 3h30 du matin, le temps de se préparer, parce qu'on devait mettre l'uniforme, on devait bien faire les cheveux et tout le machin. Et puis quand on arrivait là-bas, 5h35, on faisait le briefing. Donc on se présentait, parce qu'on ne volait pas toujours avec la même personne, même très rarement. Après ça, on allait à l'avion. À l'avion, on faisait toutes nos sécurités, on faisait toutes nos inspections d'avant-départ. Donc on devait bien regarder qu'on a des jets de sauvetage en dessous des sièges ou au-dessus. Enfin, on vérifiait, quoi. Mais on n'avait que quelques minutes, 5-10 minutes grand maximum pour le faire. Et pour 4 personnes pour regarder tout un avion, c'était pas beaucoup. Donc on courait généralement. Et après ça, on accueillait les passagers. Donc le plus vite possible, à la chaîne. Et c'était comme, on va dire, comme du bétail. Il fallait les parquer le plus vite parce qu'on n'avait que 25 minutes. Parce que plus de 25 minutes, ça coûte trop cher à Ryanair. Donc on se dépêchait. Ça, c'était pas payé. Ça, c'était pas payé. Tout ce que je viens de vous expliquer, à partir du moment où on commence le briefing jusqu'au moment où on ferme les portes, c'est pas payé. On est payé juste pour le vol. C'est par exemple, si on fait 4 vols par jour, donc les 45 minutes avant le vol, on n'est pas payé, avec l'embarquement et autres. Si c'est un vol d'1h20, on sera payé 1h20. Les 25 minutes à la suite, où on désembarque, c'est le moment où on travaille le plus aussi. Là, on n'est pas payé, et ainsi de suite. C'est juste quand on est en l'air, quoi. Quand les roues ne touchent plus le sol, là, on est payé. Donc c'est 16,20 € par heure, donc brut. Et on avait une commission sur la vente. Donc on était vraiment poussés à vendre. On devait même s'expliquer en fin de journée, de dire pourquoi est-ce qu'on n'avait pas vendu des cartes de téléphone. On devait expliquer à notre chef de la base, nous demander ça. Donc voilà, donc on avait 2,5% par personne. Donc il fallait pour faire un bar de 1 000 € pour avoir 25 € de commission. Et encore, on ne sait pas comment c'était calculé. Tout ce qu'on voyait, c'était sur notre fiche de paye, un petit extra, quoi. I understand that, but did you go to In a modern consumer society, waste eventually gets competed away. That's why IKEA is so successful. It's why Carrefour is so successful. It's why the price of motor cars have come down over the years. They used to be very expensive, now they're very cheap. And air travel is going the same way. People are no longer prepared to be ripped off by government-owned airlines or government-controlled airlines so that you can protect bad work practices or the waste of the flag carrier airlines. And that's a good thing. Pas de chômage, pas de retraite, rien. Rien avec eux, non. Non, c'est juste on signe le contrat, on travaille, on est payé. Et on travaille pas, on n'est pas payé, quoi. C'est tout, il n'y avait pas de juste milieu. C'était tout ou rien, là c'était plus du côté rien. Je suis restée 2 ans et 3 mois. Ouais. J'étais dans les normes, ironiquement. Mais non, on reste pas longtemps.伊恩曾是机长，他在瑞安航空驾驶波音737。他在2年前离职。When I started flying commercially for airlines, it was a very different job, different world. We were looked after, we had pensions, companies would pay for our training, uniforms, medicals. They looked after you, and it was a nice environment to work in. But with Ryanair, every year they take something away. They renegotiate contracts, and it's just a slow downward spiral in terms and conditions. And there's just
another layer each time of rules, and it just became hard work, very hard work. And the older you get, the harder it becomes. So in the end, I was not sorry when I left at all. 50 years ago, being a pilot was a big prestige job. You had a big hat with gold bands, and you had gold bands here and gold bands. You're a glorified taxi driver. Now, taxi drivers provide a very useful service for customers. Pilots need to understand that they're there to provide a useful service for customers. But that is to fly the aircraft and fly it on time. It's not to repeatedly go on strike because you're not unhappy with your national government or you're unhappy with something else. We're there to provide a service, and if we don't provide the service, then we deserve to lose our jobs. If you report sick a lot, they don't like that. As I said before, they have phone calls, they have meetings, and the threat of people who call in sick, there can be a threat of we move you to another base. So people are worried that that may happen, and sometimes people do fly when perhaps they're not fit to fly. There's a culture of bullying. There's bullying at all levels within Ryanair, from the chief executive through the middle management, even down to junior management like cabin crew supervisors. There's an atmosphere of fear. I've definitely seen intimidation and harassments, threats, and it's there on an almost daily basis, and people are very worried about doing anything that might cost them their job or their contract.瑞安航空是赚钱机器，2011年获利增加25%，税后净利5亿0300万欧元。有个人多年来都在监视这部神秘机器，他就是爱尔兰飞行员协会会长伊旺麦库伦机长。Some of their employment practices are very unique in the industry. Of their 2,600 pilots who operate Ryanair aircraft, we estimate that 1,800 are not directly employed by Ryanair. They are employed by other agencies, mostly an agency called Brookfield. The pilots form their own individual companies, sometimes singly or with a number of other pilots. They then contract their labour to Brookfield, and Brookfield then further contracts that labour into Ryanair. Because it makes more sense for us to have a majority be direct employees, but a significant minority to be contractors. It also means that you're less likely to have unionisation within Ryanair, because people can't just withdraw we're all the same, we'll withdraw our labour, because we know the contractors will continue to fly. They won't withdraw their labour. So we keep a balance sensibly between direct employees and contractors, so that we don't have, the threat of that unions will withdraw all of our direct employees, and it works very successfully for us. Ryanair does not have to pay social charges on its employees. For example, in Ireland, an employer must pay 10.75% of the employee's gross salary into the social fund. Ryanair does not have to do this for the overwhelming majority of its pilots. I understand the same charge is very much greater in countries like Belgium, where it can be as high as 35%. So there is substantial savings to Ryanair of employing pilots in this manner. Is the old model afraid of our business model? Yeah, absolutely. That's why Air France spends all its time in Paris trying to get the government to pass new laws to prevent competition to Air France. It's why the European Commission, spends all its time approving every Air France merger but blocking the Ryanair merger with Aer Lingus. The flag carrier airlines, the Air France's, the Lufthansa's, the BA's, have huge political power among their local governments and in Brussels. But they keep losing passengers to Ryanair, because ultimately it's not about political influence. Ultimately, it's if you give the passengers what they want, which is low fares, on-time flights, you win.
And I think Air France knows that and realises it. It's why you see all these trying to set up low fares airlines, but they're always doomed to failure, because for the low fares airline to work, the high fares parent must fail. It gives a considerable advantage to Ryanair that Ryanair does not have to pay these social charges. It's just a considerable advantage. So when you buy a very cheap ticket on Ryanair, ultimately somebody else is paying. It mightn't be you on that day, but ultimately either you through your taxes or you through your children through their taxes, they are going to have to support the loss of the Ryanair not paying the social charge. I don't think the Ryanair model could be applied to every aviation, every airline, simply because the whole system would fall apart, because nobody would be paying anything.依照麦克欧勒利的廉价模式，工会不存在，工作权被压到最底线，员工觉得没有价值感。我们继续欧洲廉价世界之旅，前面的路还很长。高速公路上是成千上万的卡车，来自全世界的产品马不停蹄运送至各地，很多是运往廉价商店，好让我们能够大肆的购买这些商品。在法国，为了增加购买力，经济现代化法案开放设立超廉价超市。自从2008年这项法案通过后，每个月都有新的商店开张。超廉价商品行销体系有如旗帜鲜明的大军，领军的是两个来自德国的欧洲领导品牌利多和艾迪，他们既是竞争对手，又像连体婴。他们建造了强大帝国，但没有人能一探其究竟。尚菲利普是法国南西地区一家艾迪超市的店长。La clé, c'est les frais de personnel et le personnel. C'est moins on aura de frais de personnel, plus on va faire des prix bas et plus on va sortir de marge. Quand je travaille, on travaille en général à 2 personnes dans la journée. Je peux aussi bien nettoyer le parking, nettoyer le magasin, m'occuper des caisses, réceptionner le camion. Je fais la comptabilité, je m'occupe des horaires du personnel, de la formation du personnel. Donc je peux faire aussi le vigile. Parce que dès qu'on a un problème avec un client qui a un vol, c'est à nous d'aller voir le client et de faire le nécessaire, d'appeler la police. Donc c'est vrai que tout au long de la journée, j'ai énormément de tâches différentes. 店长由区域主管管理。麦克3年前离开艾迪之前，当的就是区域主管。Dans les phrases qui marquent chez Aldi, on a plusieurs phrases. La première phrase qu'on entend, c'est vous n'êtes pas là pour réfléchir, vous êtes là pour appliquer. La procédure a déjà réfléchi pour vous, hein, c'est ce que ça veut dire. Hein, donc appliquez, ne réfléchissez pas. Et puis vous avez une deuxième phrase qui est digne des plus grandes armées. C'est ici on se soumet ou on se démet. Ça définit le cadre managérial dans lequel vous êtes également. On est sur du taylorisme, du fordisme, quelqu'un qui va se déplacer dans le magasin et qui va aller jusqu'en
qu'en réserve ou qui va revenir dans la réserve jusque sur la surface de vente sans rien porter en main,